Yeah, man. Greetings once again. We are on the unpopular opinion couch once again. Aba ayaleo amlak, serusekem ankamun, usilo samanju uzinyo lengwenya, uboya bengwe, obutabuke ezantsi emalwandle. Utshaya ingwe umbona utukutu umandlana udla umvubu ukhipha utyede. Isinqwa semfene uwewe, ukasityekeke lo thethayo ke. Into ke ezalwa intombi yasemabheleni. Ukhubona umafungwenye udlambula unombikazi undaba ezitha. Into ebasa ngamakhanda amadoda. Abanye bebasa ke ngamazimba. Bedlana laselenge ke namhlanje ke sivakashelwe ke intombi yakwethu. Hawu! Yazi izinto ziyenzeka. Molo wethu. Izinto ziyenzeka. Sekunjalo. Uwakithi. Yebo. Sengenile ekhaya. Awuboni ngihamba ngeenyawo nje. Hey. And coincidentally, today we are shooting in my house. Ekhaya, emzini kababa. Kanti kuzinkosazana la ekhaya. Imfihlo zomoya. Imfihlo zomoya gogo. Angeke ngikwazise mina. Abangakwazi mhlawumbi. Uzawuzazisa kahle ke wena mina ke ngizokutshela la ngikwazi khona mina. Bakwethu ngesimodern ngesikhathi samanje ngelanguage yaselokishini sothi le icherry elembe. I-girlfriend kaShaka inkosi yamakhosi ke. If you remember the legendary series Shaka Zulu, there was a particular woman, the beautiful young lady there. Well, not young anymore in flesh, but young in spirit. Even in flesh, by the way. Awukashintsha. Angikashintshi kakhulu. Phela uShaka Zulu was how many years ago? 42 years ago. Hayi wena ungakhulumi lokho. I was in my 20s. I was 21, if not 20. 42 years ago. 42 years ago. Let's say 21 at least. You were in your 20s. Yes. This is 42 years ago. Yes. I'm not trying to calculate a lady's age. Plus but 1 plus wow. 2. 63 now. Wow. Wow. The legend herself. uMama Tu Nokwe. Yeah. Mami. Hawu Nkosi yami. Memela. Oh, Sibe. Gambo. Cwa. Sibewu. Sibewu. Bedlana laselenge. Elahlela ukubusa lengasihlela ngasizi. Uyazi namhlanje ukuthi angikhali kancane ngiyathanda ukukhala phela mina. Cela nini ngijatsi. Siyatefa sobabili gogo. Oh kuyakhaleka. Siyatefa sobabili intombi endala. Namhlanje khehla. Namhlanje yazi siwumndeni besiphethe indaba ejulile. Indaba ejulile yokupreserve lento esiyiyo. Ngoba khonto esibonayo indlela eyenzeka ngayo ifuna ukuye eceleni. Uyazi la emhlabeni mase ngena imali. Manje siyayikhuluma le ndaba ukuthi khonto eyenzekayo. Bavula igroup masishana abantwana ukuthi si4 ubhuti wami usisi wami yimi nabantwana abayi2 abantwana bethu asikhulume le ndaba la ngoba sesihlale endaweni wonke umuntu nomuzi wakhe sibusy capitalism isikhiphe busy izosidlula la emehlweni lento ngoba azalelwanga imali phela. Capitalism isikhiphe busy. Isikhiphe busy. Izodlula la emehlweni lento. Yebo. Sathi asisebenziseke le technology ngale group. Besikhuluma bengisemakhazeni ngilinde iUber. Sikhuluma le ndaba. Manje sengiyabona ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi singasayi emaboneni. Size la. Kanti ngilethwe ekhaya. Ngoba ngidinga amandla omndeni wami. Yebo. Ubonithi kwenzekeni la. Hayi ngibukele.
Ngibuke imfihlo yethu Yebo. imfihlo yekhaya. Ubone kahle. Isekhaya ke la. Icathula ivumi. Ngithe ngingene egedini ukhulekani ngathi, "Khulekani kanti ungilethephi?" Ngicela ungitholele indwangu ngiqoka ibhlukwe mina. Ngathi hawu bekufanele ngihambe ngenyawo la. Ngisho njalo ngingena. Kanti ufike ekhaya. Fike ekhaya. Mama wamukelekile. Siyabonga kakhulu. Wamukelekile kakhulu futhi. Hey, ngize ngathinta nodadewethu. Umamiya ngathi awu Ntombi. Thixo. Nangu usisi wakho lawo ngihleli naye la. Akusuke ngakhalimile, kusuke ekhala uTololo Nkosi. uTololo umamiye uzala ubaba wami. Kusuke ekhala yena. Mina ngikhala ngihleke futhi, ngihleke ngoba ziyaphuma. Nakho. uTololo mayijabulile uyakhala. Futhi asibonge namhlanje. Sometimes mayikhala uTololo uthi, Nakho-ke. Sometimes. Namhlanje akenzanga kanjalo. Hawu Nkosi yami. Kusho ukuthi ke la namhlanje sihlanganiswe abalela ukuthula. Sihlanganiswe ilaba bazi ngaphezulu kwethu. Yebo. We mama. Hey. Uzongikhumbula mhla uphela amandla. Wemsheli wami. Wavuka wangenyanya. Uzongikhumbula mhla uphela amandla. Awu Ntombi endala. Wangikhumbula wabona nje. Hey! Ungayithinti Ntombi. Awuphelanga amandla. Hey! Afika udingane. Wamlalisa phansi. Ntombi ongixoxela. What were you trying to portray? The whole cast now. But I want to focus on you. Yebo. What role, what responsibility did you have to portray as that one woman who was close to ilembe, eleqamanya amalembe ngokukhalipha? Awu uShaka ngiyesaba ukuthi uShaka. Uyazi izinto eziningi mina ezingifanele angizenzeli. I don't really orchestrate them myself. Because even the auditions, I didn't do auditions. I went for costumes. And I was very innocent. Mina ngibe innocent until ngibe mdala. Kodwa bengibona ukuthi into eziningi zingisondeza esintwini. Noma ngigqokela amabhlukwe, even ngifaka ama makeup ngenzeni, well inwele ke angizenzi lezi ezinye inwele. Kodwa amaduku ngiyaluka ngithini uyabona. But ngiyabona ukuthi hayi, baze bathi le ngane yakanoku iyahlanya. I don't, it's ikhona ihamba nomsebenzi. It goes with the work that is being continued. It goes with the work that is being continued. Yeah. Mushito utshwala phi? Eish. Okay. Kisiba hanyana. Okay. Mushito utshwala phi? Yeah. The work that was begun generations ago. Yes. Can never stop. Kunjalo manje ke futhi la kukhulu ngoba ingakababa. Dawu zombili kwakunjalo. Umkhulu wami ngakama uMasuku. Umkhulu uMasuku was running the first church, the Ethiopian Church was run by him, Eshowe. Oh. The very first Ethiopian Church. Umkhulu wami I only found out about 4 months ago from Umbuso Khoza. He's doing a research for his paper like Evets. He found out from an old man that awamkhulu Masuku prayed for this man until his eyes were open. Ube inkosi yesigodi evaleka amehlo. Wamthatha wambeka etsheni and he prayed for him and his eyes were open. Wow. So, and akacotshwanga ngeBhayibheli. My grandfather uMasuku was anointed by God because he died for a week. Ezmayini. Yabona ke manje, that's how we are capturing umlando wenu. Your question is devil's advocate. I can't help it. I'm shaking inside. I'm shaking inside. I can't help it. Ungixolele Ntombi. He died for a week. Yes. Wavuka. He died for a week. Yes. Wavuka. Yebo. Angeke. So kuloko kufa kwakhe, they walked to Johannesburg with his friends.
beyofuna umsebenzi emayini. Angithi he had 4 wives. Manje sebezula imali seyikhona isithi tring 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 sebezula ukuthi igolide, and then nabo they were they walked, and that trip, the way that my mother told us what they were doing on the way, how they knew where they were facing, all the things that ezenziwa abantu abadala bazazi. So baze bafike eGoli, and he got the job basebenza, but one silly night he was sleeping ngakwi edge trucking when they were taken back by hostel. Kanti mayezumekile uzowa akabonanga umuntu bonke balele, they were tired. Wawela umgodini omude kakhulu washayeka ngendlela wrong umkhulu, waba lapho for 7 days, nobody knew where he was. But kulolo hambo lakhe ngoba wangena kwelika Jehova la sesihamba khona, ehamba edlula kulezo indawo ayixoxela uMama, but indawo yokugcina afika kuyona wathi umdali, kodwa bengakafuni uze la. I didn't mean for you. Akusona isikhathi. I didn't mean for you to be here now. Wathi yena, awu, ngoba vele ngishiya amakhosikazi emuva. Akho umuntu owaziyo nasemsebenzini ukuthi ngikuphi. Ngoba vele ngishiya amakhosikazi emuva. Wathi uNkulunkulu, bengisafuna vele, awukawenza umsebenzi wami. But it's okay to speak Zulu, ne? Khululeka ntombi endala. Hawu. Bengisafuna ukuthi uyokhuluma namatshe. That was God's language. Kodwa he was so desperate to come out of this long pit. Wathi kulungile ngizokwenza lokho. He didn't even ask for details. What do you really mean, mdali wami? Ukuthi usho ukuthini ngalento ongithuma yona. Lenzeka ke icebo waphuma. Kodwa manje besebenza every day, umoya wakhe uguilty, uthukile, uyasaba ukuthi mhlambe uThixo uzongipanisha. Ngiyenza kanjani lento yokushumayeza amatshe, yokukhuluma namatshe, hayi kushumayeza amatshe. Wavanze wasuka, mayisegodukile ekhaya wayenza khona. Aphume endlini, njalo abantu besalele, akhuphuka intaba. Abheka amatshe amakhulu ameduze kwawo. Bese ethi, angithi angina language. Uyokhuluma njani namatshe? Kwaphela isikhathi eyenza leyo nto, kanti uNkulunkulu odale thina kumdali, umkhulu womkhulu bethu, ufunda inhliziyo. He saw innocence yakhe nesincerity. Phela real religion is sincerity. That's true religion. So God read his heart. Lo muntu lo wenza lento engithe ngifuna yenze, noma engayi-understand, he's doing it. Noma engayi-understand, noma engazi ukuthi yini la yenzayo. Yebo. But ngoba izwi umdali uthe. Nkosi yamakhosi. Angingadlali ngomdali ngoba bese ngifuna ukuphuma ngiye kumakhosikazi wami nezingane. Bese ngithe ngizokwenza lokho mdali. We mama, yazi le story lesi has got so many layers to it. There's isifungo. Nkosi yami. There's faith. Yo. There's belief. There's acting out the faith, the belief. There's a lack of understanding, but a commitment as well. Iyasihlula singabantu leyo. Nanso-ke indaba silahleka lapho thina sothathekile. Sothathekile siplease yonke. We please everything and we please everyone. Sikhohle ukuthi the highest voice iliphi. Which one? Which voice is this? Uyabona? Yeah. So then it happened. I'm trying to lead you to how he became an Ethiopian preacher. The first one, Eshowe, owavula isonto lamadofile. So this one particular day, he's coming down from Intaba. Kunomuntu omile lapha, kwakunama missionaries abantu abamnyama ababegqoka njengawe kanje. Uma wabachaza kanjalo, bagqoka amaduku amade nengubo ezinde. So umile lo unentshebende. Usethi ucela uxolo kumkhulu wami. Athi ngihlale ngikubona njalo ngezikhathi mangivuka ngiyothandaza. You are going up that mountain. Usuku uyokwenzani? He related the whole story. Njoba kade ngisixoxa. Ahleke lo mntombi. You don't know how God speaks.
You don't know what he meant. Athi mina ngiyiqaba. Ngiyaphuma nje ngiyokhuluma nongidalileyo engimbona kuimvelo yami. Ngiyaphuma ngiyokhuluma nomdali wami engimbona kwimvelo. Yebo. Okay. Umveli inqangi ovele kuqala, obehind yonke lento. Umkhulu womkhulu bethu ngoba umkhulu wami uyamazi ubaba wakhe, uyamazi umkhulu wakhe. Kodwa yonke lento le inala ibuya khona. Yebo. Khona la iqala. Yebo. Uthi kuyafika nje ukuthi ngiyokhuluma nomdali. Kodwa manje njoba ngihamba nginento engayithembisa. Umdali ongibuyisa endleleni wathi ubesabeke into okufanele ngiyenze. Kumele ngiyokhuluma namatshe. Yilokho engikwenza. Athi kuye unali iBhayibheli, athi cha ngifundile mina. Wayiphetheke mayisemthatha athi phela makusho uNkulunkulu uzolazi. Ube neBhayibheli elikhulu kuthiwa ileli lakudala lamatopili impela elokuqala. Leli linencwadi ezi-88 hayi leli linencwadi ezi-66. What. Bephethe lelo Bhayibheli. Manje umfundisa aphinda amtshele nangendlela okukhulunywa ngayo nalamaBhayibheli esimanje, kodwa umfundisa lona every day. Umkhulu wami waba umlilo. My grandfather became fire. Ulimi lwakhe was anointed by God directly. Wayithi mayikhuluma, people would come out of their churches running bejaha ukuyolalela umkhulu. Angithi maningi phela ama denomination, it's okay. So kuze kufika amaKatolika. But ke umthetho kaMkhulu was that when you enter the gate, please ngicela ufake indwangu emhlophe. Babephatha indwangu ezimhlophe, amashidi. So kubo kamawami, when mom was about 5-6 years old, wabuma ngesonto kwakuba mhlophe njengeqo. Ngoba abantu babephuma emasontweni abo bezolalela umkhulu. Wow. Manje into yayenzeka kubantu. Wayineda khulume when he was talking about God ukuthi umoya kaNkulunkulu uthini kuye ukuthi kuthiwani eyala abantu ngendlela uNkulunkulu ayisuke emthume ngayo. Abantu bakhale bathi sifuna uNkulunkulu. Everyone was crying wanting God. Kwenzeka indaba ke. Ngobunye ukusa nakungena amahashi abelungu nabantu abafundisi namabishop base Catholic Church. Hawu bebe nomhlanganweni bazofunanda. Bazocela umkhulu wami to please join the Catholic Church. Babe munye and they will pay him. Babeka imali enkulu. Manje ukunqaba kaMkhulu was not because ucabanga ipolitiki or anything. Ipolitiki vele we live it. It's our truth. It's our reality. It's our reality. Unqaba ngoba uthi ngizohluleka mase ngifika lapha ngoba I was anointed by God directly. Lento engiyenzayo nami it's automatic but it's from God. Manje indlela enzongifundisa ngayo your doctrine indlela ebekeke ngayo nami nomndeni lani khona. La imndeni kaNkulunkulu engikhona manje. Ungitshele ngendlela okwenzeke ngayo ngize ngihlangane nomtopiya angifundise lento. Umkhulu wami iBhayibheli belazi leli lamatopiya belazi from beginning to end and from end to beginning. Engafundile. Uyangithinta ntombi endala ngoba uyangithinta ngoba ngiyasaba nokusho. The story of umkhulu is so much similar to a story sikamkhulu wami. I'm getting goosebumps thinking about it. Listening to you, I'm actually listening to stories I grew up hearing about my grandfather. And if the names were not mentioned, I think you're talking about the same person. Oh, Nkosi yokulunga. I think we're talking about the same person. And nomkhulu wayengafundanga. Nomkhulu wahlushwa umoya. Yeah. Nomkhulu
Hey, nale ndaba yokufa. Yebo. Hey, Nkosi yamakhosi. Uyangithusa. Izinto sihlangene. Uyazi not so long ago umntanami uke wasukuma. Uyena omncane kuthina esilama nayo. Ngoba umntanami mina ngiwilast born. But uke wakhuthala nje. Wathi fanele umsamo wethu ube right. Futhi yena uyisilungu too much umntanami kodwa yamhlupha lento. Iyamhlupha lento. But ngendlela seyilandele ngayo umntanami lento sekuze kwagcina kwafezeka izinto zakwamkhulu wami uMasuku la kuzalwa khona uMa zakwaNokwe baze bahlangana basebenzisana. That's how far we've gone. Uyibona ithi ngingene la noNokomiya. But ngiyaswitcha ngene. There's no jealous between them because they're working together. So what? And ngifika la kanti kusekhaya Komiya. But and ubaba wami la ekhona my father passed away it's more than maybe 7-8 years now or 10 maybe. But where he is when he comes to us or through black mediums or white mediums usuke enoma nogogo so uhleli kwaMasuku because ubuntandane bakhe washada uMawam, that was his wife, and my mother was an orphan when they married each other. But my mom was more mature. Ngoba ukhule namasika kubo bewazi. Intombazane ekhuliso yabona. Artists soba ama artists boy too. But iSintu sikamasa sigroundekile ngoba ukhule both parents were living together and other wives around the yard. And bakhulele emakhaya. So she had a lot of knowledge ngoBuntu, ngeSintu. NangobuNkulunkulu. Yey Nkosi yamakhosi. Ngithanda ukuthi bekane knowledge ngoBuntu ngeSintu. Top it off with nolwazi likaNkulunkulu. Because you can't separate the two. You can't. Gogo, hey. This is what you come from. This is the stock that produced the legend, the golden jubilee of Tu Nokwe. 50-something years in the industry. What has the arts contributed to your beautiful soul? Okay. I'm going to try and remember and acknowledge what I've seen abantu bakithi trying to do, you know. And ikakhulukazi abantu bakithi esikhula nabo lapha kuma grassroots, you know. Eyokuqala nje yenzeke engingayilindele was when UNISA was in the process with me befuna ukunika iziqu zobudokotela for kind of like my philosophical thinking, the arts, you know, where this book came from, Journey of My Soul, how I think, how I'm able to put down my ideas and my self-management methods, you know. So they put it together, but hey, as UNISA, we owe you. Fanele singinike iziqu zobudokotela. Mina ngangifuna ukuyofunda something khona, but let's do this first. Then uzoyifunda lento afterwards because we owe you. So, but that never happened because kwaba ne-strike eUNISA, kwashintshwa ne-management, reshuffle, nami ngaya phesheya. But what happened, then there was a group of some church, some ministers abatrainwayo in some college, ehlangene American, whatnot, Bible college and whatnot. A series of colleges, but South Africa and America. They wanted to do the same. So saying split now, I'm asking, UNISA came first. So I'm checking. Yeah, what do we do about this? When do you think we're gonna but Masi settled Linda say UNISA because there's new management and stuff like that. And then kwenze ukuthi ngivase ngithole phone call from Jessica, yamazi Jessica, the Imbongi. Okay, man. Sikhulume for a long time, bese Jamaica that time. Sikhulume sibese moyeni nje, Dr. Jessica, nami Dr. Nokwe now. Sibese moyeni, we're spirited, we're like, bese ngimxoxe hayi man. Doctor konje now. You know what? I've been approached like this with the comedian uThenjiwe. Both of us were approached. Ukunikwa lo budokotela lo. But now sengididekile ngoba I don't know whether to wait for UNISA ngiqale ngayo athi ma
I am where I am because of you. When we were at Thabo Mbeki's something, we are lento sasiyenza no Mama Mbeki, esase President Thabo Mbeki. You spoke about the project, the vision of Amajika, why you have it, and isukaphi waxoxa ngumndeni wakho, waxoxa nangongasabi kuba uwe. Mina, I became myself after that, and no one is going to stop me now. I am successful and I'm proud of it. So ngicela mama, if umphakathi ufuna ukunika isiqu, thatha leyo mphakathi qala. First, let them be the first. At leso strike esenzekile lapha ya, isenzeke ngamabomu. Leya uzoyithatha afterwards. Babe khona abanye ke abangekho sure yabona kwi-team yami abanye bathi yo, what if it's one of those crooked structures? Check sithot no clean lento nginikeza isiqu. Hayi ngiyenze ngempela kube mnandi ngabuya neziqu nejazi nje. So that was the first time ngibona umphakathi ngoba angithi nabo bayabuza emphakathini bayakubheka. So when umphakathi did that ngeziqu, that is like the latest. So UNISA wanted to do it there bona-ke this year. Kwatholakala ukuthi akwaphela 2 years. Umthetho we-UNISA says umuntu mayineziqu kwenye indawo, you must wait for 2 years to lapse. So we have to wait again. But before that also there were 3 awards ezathola umndeni. Kwaba uma wami, kwaba ubaba wami, kwaba yimi, the same award. Yeah. The same award? Yeah, the same award. Ibizwa nge Living Legends Award. Kanti South Africa nifunani ntombi yakwethu? Owakithi wena. Your mother, your father, and you. The same award. The same award. Yes. Living Legend. Living Legends, yes. And it's very powerful there ngoba inikwa ama-artists, inikwe ama-politicians, inikwe abantu be-education, inikwe, you know. So, and sasina zonke le ngqungqulo zepolitiko ozaziyo ezazinikwa sasinabo sinabe hotel, we're all chilled. So nokuba lapho when I'm sitting there because of the arts, because of storytelling, because of the children, because of Sarafina, because noma izinto zenzeka kuSarafina angeke singcolise le ndawo ngoba inochuku phakathi. And abanikazi bayo bayiphethe sekwafika ubaba wadila nayo ngendlela ethize. So asiyeke le. Let's look at the beauty out of it. Yes, but iyazaleka. Iyazaleka yaba khona. So emlandweni khona siyayifaka kuthiwa yini ama-profile wethu. Mas update siyayifaka iziqu sithi #Sarafina ey'ntweni esenzile ngoba siyenzile. And nobody can take that from you. Iwumsuka khona lapho. Nobody can take it from you. Nobody can take it from you. Because here's the thing, and I want to take it back to ekuqaleni. Masloko sixoxa kanje mangikubuza ukuthi your golden jubilee, this is 50 years now. Yes. Into the industry, 50 years into this edutainment, because I don't believe you're an entertainer. You're not a clown. Yeah. You're an educator. Noma ngibahlekisa. Noma usihlekisa nje. I can perform. But I go deeper than that. You go deeper than that. Yes, I go deeper than that. You tell children's stories. Yes. And those children's stories is not like just stories that are just told entertain abantwana ukuthi uMama azaqeda ukupheka ekitchen. You are teaching these children something. But now, kunomkhulu la, who is anointed by God. And masizoti anointed by God, ngiyacela, because this is not how I'm hearing it. Hey, makhosi. Hey, bakwethu nakho konakela. Oh. Hey, makhosi nakho ke konakala. Leli khehla lona. Wow. Now I have to speak on behalf of someone. Leli khehla, he never considered himself a Christian. Yeah, of course, yeah. And he never portrayed himself as a Christian. And anointwa kwakhe uNkulunkulu, it's
It's beyond religion. It was beyond religion. It was, and it still is. And it still is. It still is. And I want to pull it back to you now, from then to now. Okay. uMama, uBaba, both artists. Yeah. They give birth to you, their last born, who becomes Tu Nokwe, who becomes girlfriend Shaka, who becomes a catalyst, a big role, a big part in another legendary story, Sarafina. But yeah, as we said, our children, we grew up listening to your stories. We grew up listening to your music. And by the way, you were not even planning to be a musician. No, Bimbi, I was the first. Even my musical ear is so weird, you know. Look at our grandchildren now. They're 150% musical than me. Your grandchildren are beautiful. Yeah. And look at my sister, Marilyn, Ozale, Mshana wam lozala lama grandchildren. Look at my brother, the late Papi. Look at my brother, Opoto. Those are musicians. Look at my mom. Mina benga siyona, but I'm known as a musician. Even the voice was singing something that I was not hearing. But now, here's the thing. I don't know how comfortable you are with expressing the fact that you are not of this world. You're an alien of some sorts. I don't know how comfortable you are. I know some things that I'm ancient about my oldness, because many of my other lives that I've seen, I was a teacher many times. Yeah. Singabantu. And the fact that we are Bantu, a lot of people maybe may overlook this, but the fact that we are Bantu just simply means we are of the sky, we are of the universe, we are of the cosmos, we are of the greater beyond. And maybe a lot of people won't know this. Ngizok-expose ayazi mina. Ngoba wakithi anginandaba futhi. Ngicela ukubona izandla zakho, ubabonise, bonisa ikamera nayi. Ubabonise izandla zakho. Nibheke la. Ngiyakubona lokho. Mhlazi. Ezithu. Ngiyakubona lokho. Mhlazi. It's called extraordinary. A lot of us have 10 digits. You originally had 12 digits. In fact, you have 12 digits on your hands. And it just says... And two of our grandchildren are like that. One of them has one, but the two of them, the famous ones, the famous Bigos man, Nabo, they came out with 12. Okay. Hey, angifuna ukukhuluma ke, but ngiqalile. This simply means you come from a certain star system that not many people come from. I come from a different star system because my body is full of leopard prints. Okay. And there is a lot of differences. Singabantu see, but siphetha ama-signs ukuthi uphumaphi. Now, yo, ngifuna ukuyilanda lento, sihlanganise. Nangumkhulu, nangubaba, nangumama. Yebo. Living legends. They give birth to a living legend who happens to portray the story told for the ages. Yeah. Shaka Zulu. Yeah. You did say, to take you back to your words, you were not even there for auditioning. I didn't even go. The director called me directly. I picked up the phone. Mzala wam. I picked up the phone. Hello? Yes, it's Bill Flory. Yeah, but is that my Pampata? Yeah. I'm like, who? Utu kulumai. Hold on, let me call my father. No, I want to speak to you. Who? You are my Pampata. And then he said, call your dad. So I was casted. You were given without auditioning. Yebo.
this part was yours. Yeah. Did Umkhulu have anything to do with that? Maybe. Oh my God. And uyabazi ukuthi bayigebengu phela laba balela. You know how they orchestrate things. I've seen you. I've seen. Ukuthi angithwasanga njengesangoma. Angithwasanga njengesangoma. No. But now. Kodwa I've seen. Banokutsotsi ngoba bayafika futhi bangene and they instruct. Okay. Yes. They do. Naleyo ukuthi awuthwasanga njengesangoma. Yebo. Ngifuna singene kuyo. Nkosi yami. Because ngena ngani. Ngena mzala. I consider you inyanga. Mina. But many people would say of me, lokhu kubhema insangu lo. Akukho serious ukuzokukhuluma. But kulokhu kubhema kwami insangu, I consider you inyanga. And this is why. Umsebenzi owenzayo from its source. And this is its not so long ago source, but it's a remembered source, a fresh memory. Yeah. Umkhulu. Yebo. Umkhulu is anointed by a force that is beyond us. Yes. We call it God to simplify it. Ngoba masingayikhuluma ngesintu kuyoba ngathi complicated, masithi umvelinqangi, masithi uqamata, uramaseli, umkhulu omkhulu. Kuba ngathi we are speaking gibberish. Yeah. So let's say this greater force, this force that is greater than all existence, troubled this old man. Yeah. Troubled my old man. Njengoba wena uthi kwakuba mhlophe ekhaya. Mina ekhaya kwakuba black and white, kuba ngathi ama-penguin. I'm sure you know the church, the Bantu Church of Christ. Yeah. Hawu, sake sastuck. Ukuthi nginey'ndaba ey'ningi nami. Okay, yebo ngiyayazi. Siyibambe bukathi sengibambe igathi yami la ku. Which is also based on solar plexus. Ethiopian philosophy. Yes. Which is, there's too many connections. Too many connections. You're freaking me out. Okay, let me just tell you, uzubonting nama connection. Let me just tell you how I connected with that Bantu spiritual group. We were driving to Durban in my first big car, a Chrysler, with my sister. Ekhaya, kanti umfowethu ngalelo langa lezo nsuku uyashona or ngalelo langa something. But now sesiyatshela ukuthi sekwenzeka indaba. Manje sihamba endleleni siloke stuck, imoto isihlupha, yabo? Size siphelele egarage elithize. Lo muntu owasiza waze wayolungisa lento ebesihlupha. Waze wathi singabusayi driver. Waze wathi sifune AA ngoba was with AA, ayithwale ngemuva, sizo siyofika ekhaya kulelo bandla lelo. Wayesishumayeza one way. Today you're sitting with one of his grandchildren. Yeah. It's a small world. It is a small world. Where, ma'am? Hey. Now, UNISA is honoring you. This group of Amakol, this group of people who are looking at society from a building point of view. Yeah, it's called Doctor of Community Building. My doctorate was in community building. It didn't even say art. Well, I use art to develop the community. Exactly. But by Balenji. So these community builders honor you. Millions of South Africans honor you. Millions of our daughters want to be like you. Where Coco? What was her name? You've been healing people, song, stories, dramatics. And Izango meaning is they will disagree with me. I've had this debate once with Inyang Nkulu once, I won't mention names, but we had this debate. There was an artist who came as Oshola. And then
She was a choreographer and dancer and spent some time overseas and studied Chinese traditional medicine. Now, uzohlola lo muntu. Now, the debate is, lo muntu unedlozi. That's fact. Here's the debate. Kumele athwase, no akathwasi lo muntu. Uthwasile. Yeah. No, funeka athwasile. Yebo, funeka athwasi. Uthwasile. Kanjani ngoba akagcokanga ubuhlalo. Yebo. Akafakanga amabhayi. Akahambanga wayohlala endlini kaGobela. Uthwase njani ngoba lo muntu bekase stage. Acting. Yeah. Singing. Dancing. Traveling around the world and learning different cultures. Uthwase njani. This is my argument. Mo nedlozi. You are usually portraying that which is beyond you. Yebo. That which is not you. Yebo. When you are an artist, what are you portraying? Uyabona lo msebenzi wasendlini. Yo. Uyazi umkhulu wami mina ngasho futhi ngathi ube artist. Ngoba the play that I wrote about my mother's life, it went as far as Sweden. Yathathwa eMarket Theatre by Produce. It went as far as Sweden. It went as far as America. It was adopted by other directors. Bayenza ngendlela yabo. So umkhulu wami uyaqhubeka. Mushito Chwela Pele. Yeah. Umkhulu uyaqhubeka and mangiyibhala yo Mia. Bengise hotela. I was working with Dumandlovu in Bongengema. Ngihleli kwehotela lase New Jersey. And I'm vegan. I don't eat all meats, right? But now I'm vegan. I'm not even vegetarian. So sometimes when feeling ngathi ngiweak, ngibona ngathi angibalansanga. So I see this guy who advises about food. Kanti the guy has a gift of seeing in spirit as well. So he says to me, no, because you love fruit and veggies, just buy them. No, my ganjan. I just need to rebalance you because they're your things that need to flow, and then they get stagnant. Yabon? And then bese tuzothenga i-multivite. Hambe health shop uthenga i-multivite. Yawa it's a Solga product. Sebevalile la eSouth Africa. Uzobona ukuthi that multivitamin is powerful. And athuthenge le bhalwe extra potency. Ngikhuluma ngamabomu ngayo futhi ngoba ngifuna abantu bayifune because abanye bebeyithengisa underground, yabona? Kodwa siyaphela manje, you see. So athi hambe uthenga yona. And then keep eating your fruit and veggies. I just want you to come back to your alignment. So meaning, even in your body, just make your cells happy. Have a flow. Because today, there's imisebenzi enyanga also confused manje. Sesidlisa amadoda, sidlisa abafazi, siyathwala, senzani, hey man. Baphelile abantu eSouth Africa, eMozambique, inyanga ezicross border. Zithi ziyokhulisa ubunyanga. Manje mina ngibuza wena ke inyanga yengoma. Uyangizwa ngithini? Sifuna ukuphila. Ngithi sizokwazi ukusebenza. Uyayizwa? Ngithi wena mna kwethu wena nyanga yengoma. Because what is this ngoma? It's this portrayal. Yo. I didn't know that voice could come out of me, Obimbayo. Ingangikhohlelisi futhi. Who was doing that? It's beyond you. By hit futhi. It's beyond you. Because now here's the thing. Akuphili wena. Kuphila bona kuwe. Uphilelani wena. Ngizwa ngithini? Ngikuzwa kahle. Akuphili wena, uphila bona kuwe. Manje ke wena uphilelani? Umsebenzi phela. Kusasebenza umkhulu. Umsebenzi uyaqhubeka. Kusasebenza lela khehla. Ela anointwa uNkulunkulu emfihlakalweni. Kwakuyimfihlakalo leya, ya. Kodwa imisebenzi yakhe yasemfihlakalweni. Yebo. Namhlanje yebo sisayibukile. Yebo. Nayi. Yebo. Ngoba manje nasi isiginci la
Siyaphelezela Siyaphelezela. esomzukulu lo the last born. Yayizwa. Awusho kunalamagundwane mathathu la sinokuwabona awaculi kamnandi awashaya isiginci kamnandi. Kube khona lo phithizelayo. Uye lo. Wazi ukuthi uphithizela wenzani lokho kuncane lokho. Uyajiva. Ugibela iskateboard. Hey, akukho angakwenzi lo muntu. And bekuyinkinga mase sihleli ne management esisahlanganisa nayo ukuthi iphathe kanye nathi. Ukuthi lo semncane akaka decide whether he wants to be a singer, a dancer. Wenza konke. But ke la mangakulale ephone yami izolo ngirekhode masiqeda ukukhuleka baba wethu sezulwini uthi umamkhulu ugogo wabo awusikhulekele imfundo. Okay, uma wabo bese rush uphuma out. Okay. Iyakhuleka nansi ingane. Ukhulume into ethi uNkulunkulu mina ngiyabonga nje ngoba wena utheni uyasicontrola. Uyangizwa yayizwa leyo language yasemgwaqeni. Uyayizwa kodwa kusijule kanjani? Ijule kakhulu. Mina uNkulunkulu nje ngiyabonga ngoba wena uyasicontrola. Ngicela ukubonga. Imfishane it's about ngizokuforwardela it's about 1 minute 20 seconds lo mthandazo. Wasethi sengicela nje ubuma ephuma ukuthi abe safe. Uma wakho bephuma nobaba wakhe beya somewhere. Cela uma wami njobe ephuma manje abe safe uNkulunkulu wami siyabonga. Siyabonga futhi nezinto ezinhle osenzela zona. Angithi le viral yabo yenze izimanga. Labantwana baka sign ngisho contract all these companies ababafunayo not even one esisayiniwe neza phesheya. But there are people that you are studying abalobe guide, that we can see laba engathi sosebenza nabo uyabona. Kodwa nokulalela uNkulunkulu mhlambe kufanele bahambe bagcine phi asazi. Kodwa bakhona empilweni zethu uyabona. We mama, yazi lengane ikhuluma into ejulile. Yeah. Mina ke kunalenkosi ke engithandayo. Inkosi yamakhosi ke uEmperor Silas wase-Ethiopia. Ngithanda kabi le nkosi ngithandela ukujula kwemfundiso zakhe. Ithi inkosi yamakhosi there is nothing that men can do for God except to give thanks. Yo. Ayikho into ongamenzela yona uNkulunkulu umuntu ngaphandle kokubonga. Lamagama lo mzukulu lo angikhumbuza lokho. Uyivule kanjalo nje. Uthi uNkulunkulu mina ngiyabonga ngoba wena uyasicontrol. Mina ngiyabonga. La iSintuwini wegogo. Is that not the basis of the teaching of uBuntu? Ngoba masiya lapha emsamo siyobonga izinto ezenzeka la ekhaya. Uyazi ukuthi lokho kubonga kusifundisana ukuhlukana nokudelela. Khona le attitude khona umbuzo wakho kuma talking points engubonile ngawuthanda ukuthi lento ebiyenzeka indlela benikhule ngayo nina. How do you compare with namanje? Yeah, yazi attitude nixolele abantu abami angini criticize I'm not judging mama uyasizala sishaye singabakho. Yazi but kune attitude nje elahlekile bengakhulumanga labantwana bamanje. Into encane nje emjabulisile because ebusweni babo ababugqokile ukubonga. Yabo. Sekibonga mdala ibongo. Nami. Kuyabonga sicula njalo masonto ebusuku nabantwana. Kuyabongwa sesibongo omncane izandla siyagezana tana lilo liphinde leyo nto lecula. Kuyabo you see ubuso babantwana bethu kumele bagqoke ukubonga. Ubabona yazi abantwana bethu mhlambe sekuyi celebrity mhlambe khona iaward ayitholile mhlambe sekunemali enkudlwana efikile mhlambe namathathu aseyashintsha mhlambe but attitude ngoba yona energy leyo esiphila ngayo yabona it's your attitude that makes you that lets you win.
It's not your bank book. It's not your. It's your not attitude that makes your you win. Attitude then. Manje already usefailile lo muntu. Ngoba lo muntu le energy ayiyona le phela sumoya ngithi. Usuyayibona ukuthi ubuso bakhe abugqokile ububonga. Le energy ayiyona. Udelele ngasho ngolutho. Oh Nkosi. Uyabona? Banjalo ngisho ethola intombi. Oh Nkosi. Uyangizwa? Oh Nkosi. Ngisho ethola intombi. Noma kungashadiwe noma kushadiwe noma kunjani useyumyeni noma usayisoka ngisho sethola intombi ziyajika ucabanga ukuthi lengane uyithatha esihlahleni lengane ohlangane khona iqanda layo nawe ufike kanjani la angithi manje ayisenziwe izinto ngendlela ufike nini la kanjani uzokwenzani ushawa dina insizwa lesithele sophuma siubani ukuhlangana obana benza umhlangano bathini bathi sithumela bani manje so you can't just emzini nomuntu angenwa nomi kanjani manje ngebhadi ke ingane zethu izinto eziningi ayisazazi uyabona izinto zihamba ilahleke ikhohlakale that's where art comes in because kufanele si-acte lezi zinto ukuze ingalahleki sicule lezi zinto that's where it comes in zizobu sidwebe lezi zinto abheka ilahlekile nje angithi uyayibona lapho dongweni lo mlanda ulahlekile ngisho bangaqamba manga bathi kunini bephendulela iBhayibheli bexoxa indaba engekho kodwa mawuthi ubuyele emuva isenjani iqiniso lisagciniwe lapha kwi-art isenjani in the art it's still as it was. Yes. The role of art to our consciousness. We mama uthinte enye into ebalekile. We nakambo uthinte enye into ebalekile. The role of art is to preserve our history first, our legends, our myth, our legends, our selfhood. Namaqiniso wethu. Ngoba phunyuka kulula nje. Umuntu sengathi because they always write our history manje. Yabo? Ngoba amanga phela yona ababusa ngawo, yabona? Bayibhala ihistory. Uthola ukuthi bafaka igama elilodwa nje. Yabo? Elilodwa. Kancane nje. Khona le plan yabo le agenda bayiphethe izoqhubeka and then mase kulapha bayazi ukuthi abantwana bethu bazobe sebenje by this time because bona they conveyed this message and they made it their truth abantwana bethu babone kube khulu kuba into ethize kuba i certain image bayithathe kanti abazi umnyango osuvulekile ukuthi uvula iphotele wrong yamanga yabona so sekuhlanya nje kuyahlanywa nje. As a senior woman, before start break isiphuza amanzi ungithintela kubhlungu khona. uMama. Hayi. You're a daughter. You're a sister. Oh. You are a wife. We can't speak in past tense. Yebo. Kusanjalo. Kusanjalo. Noma sebese emazulwini. Kusenjalo. You are a wife. You are a mother. You are a grandmother. Isandla sakho sigcwele. Sigcwele isandla. Mina ke ngile nsizwe engiyo. Dile ndoda endiyo. Ngihlangana nentombi. Hawe ma Simomondi yasakwethu. Hawu Sarafina madoda. Hawu ntombi emhlophe. Hawu ngikhiphela izinyo umntaka baba kujabula bogogo bakithi. Hawu intombi ivume ukuthi hawu nami insizwa. Ngiyayizwa lento ungitshela yona. Ngithi ke ntombi ongixhumanise nabakini. Nanso indlela. Naso. Ithi ke intombi kimina. I'm not ready. Yo. Kodwa uqomile. Uqomile. Kodwa yo. Yini ko ready for yona? Yo. As uMama. Usuqomile. Ngicela advise. Nangu ukidiboni. Uqomile. Usuqomile kanje ukuthi awukho ready. Mina bengisancoma ngicabanga ukuthi uhambisa ngendlela eqhikiza. Kanti uthi angikho ready useqomile. Ngicela umtshele nangu ukidiboni. Ukuthi wekidiboni. Mangikweshela uqome. Bese mangithi ngicela ukuhlangana nabakini wena uthi awukho ready ready for ini awumtshele mama uyazi kidibong
Kilibong. Inkinga leyo eqalayo ngoba manje izokhula lento wena uzothini mawumitha ngoba khona enizokwenza. Hawe ma. Okuzoze kudala ukumitha. Bese kufika abantu abathunyelwe abakithi ngale. Abaze la emhlabeni. Beza labantu akwazwana. Akwazwana. Sekubunuku nje. Sekugcwele indlu, sekugcwele imsamo eminingi emzini owodwa. Idibona nangu umama uyakhuluma, mtshele mama. Inkinga esibhekene nayo leyo, yazi inkinga esibhekene nayo thina sicabanga ukuthi mhlambe sisolo sithi sihlushwa abelungu. Sihlushwa ukungazazi. Sihlushwa ukungazazi ngoba uyababona bona ukuthi i-economy bayibambile. Khona lento abayaziyo ngabo whether it's dark or blue or green. Bayayazi into yabo. Yeah. So yini le yethu eyenza ukuthi manje umfula wethu ungabusaflowa. Esesibambeke kuyona. Kuyini lokho? Silahlekelwe ubuthina. Bulahlekile ubuthina. Bulahlekile. And namanje noma sesithi singena kubona sekuyabukiswa nje sekuqanjwa amanga. Sekuyabukiswa, sekuyifashion, sekuyibhizinisi. Yabo? Kanti iqiniso. Hayi awuyeke ntombendala. Awuyeke ntombendala iqiniso. Indaba iqiniso liqinile. Iqiniso liqinile liyaqinisa. Yo. Uyayizwa? Amanga umengani. Yo, umlenzodo Nkosi yami. Sizophuma ke mama siyophuza amanzi. We're going to take a short break and then when we come back sizoqhubeka. Sizokhuluma ke in more detail about this African mysticism, this African reality, this African life. Kodwa ke next month on the 29th of July, this month on the 29th sesingenile. Hey mina ngisaselele emuva. This month, and it so happens that it's the same month of the birthday of His Majesty Haile Selassie on the 23rd of July. On the 29th of July, 6 days later, we'll be celebrating a 1-year anniversary of Unpopular Opinion. And then you will have further details will come soon, but we'll have a full day experience with uMama Tu Nokwe and all our other guests who've been on the show. And I'll be there. We'll have a chat, questions, answers, discussions, debates. Tina simanguni ke siyadla siyaphuza siyalwa bese sijabulisa amadlozi. So we're going to debate and talk and until the talk shop is closed. And we open the workshop. And we work on fixing our society. Ngiyabonga mama sizobuya ke sizoxoxa. Yep. Give thanks.